I'm trying to figure out how to have this working properly. Don't charge on it. Okay, let me see if I can pin my number. How does this Melly do this? Hi guys. Hi. Hello Junior. Hi Rainbow, how are you? Hi Tsitsi. Hi, is it Fiona? Yeah. Hey Cynthia. And this Angus is smelly, but hi. Hi Bimbai, hi. Okay. Hi Bobo, how are you? Sorry, Dandichimbo. So tatu vantu wangu. Ndisandatenga live. Hi Nyembesi, uribo. Joyce, hi. Yeah, Sis Mel is taking a sabbatical. Warukumbo zorora. Wangu wachimbonido ka time off. She's okay. She just needs a break. She's just taking a break naturally. She'll be back soon. Hi Lucinda. Hi My Tower. Hi Masvita. Sis Mel varipo. She'll probably be in the comment section. But she commenter. Hi Millie, uribo. Varingo waripanapo vachitamba nemu comment section. Takambova bana kuma life mbijana. Munhu wenyama vanonida kumbozorora, you know. Hi Chelsea, hope you traveled back well. Hi sweetie, hi Tari, I traveled well, thank you very much. Hi Hilda. And Yanonda Sirap. Pesha, she's coming back. She just needed a bit of a break. Wangu wachingonida kumbozorora mbijana. Mags. Inini ndinonzi Chelsea or Cherry Poki, whichever one you want to use. The Treasure Rock Diaries. You don't really see us a lot. I'm part of the admin team, but Tete Gogo background, just doing the back work. Sisimeli Winnet, unfortunately, kana uri kubwekana unoza zvakangonakira malive unongozvibvisa. Ukango click a button and rakanzi leave nungobva apana kambosungirirwa kugara panapa. Yeah, kana ndiri kukuboa mwana wamai, you know what to do. Inini ndinonzi Cherry. Saka madiaries amutondizivi zvamasho. Let me just put a disclaimer. Inini hangu zvemacomments asina kunaka ndizvifarire. Saka ndinongopedzera mukazongona makublog zvinobva mangozoti Cherry ndiyablog. Hatisi kuda zvekutukana chichichi. Kazungasha ndikumirira kakuti vanhu vambouya. Ini ndonzi Cherry. A lot of you know me. Ndinotambira mu comment section. It's just that lately ndandingori quiet. Ndandimbori basa zvinhu zvakawanda zvichiitika muupenyu hwangu, saka I was quiet. Anzina Sis Mel ndiri pabasa pesha, ndiri paspecial ya muri paspecial zvemashuwa. Ndiri munhu wenyama. Ndakazobesta ended up ndakutuka vanhu. That is not cool at all. Please, my diaries, pardon me, let me fix it. Yeah, she's been put on a sabbatical, Sis Mel ne admin team yavo. As you know, munhu wenyama, and obviously we apologize on her behalf. Musazokanganwa kuti wo munhu wenyama. And it's vanotadzawo just like me and you. Vanito muswa vanongo tsamwawo and zvotadza kubuda zvakanaka. But she's doing okay. She's fine. She's just taking some time off. Vari kumbozororawo. Tofana kungoramba tichivanamatira kuti Mwari basa ravari kuda kuti vaite varambe vachiita. Anzi tokuziva chaizvo na Juliet. Hi Cherry, nice to see you. One on one. Hi Immaculate, lovely to see you. I hope makatenga matickets enyewe kuball, because it's going to be amazing. My outfit andiri kuona achigadzirwa, guys. Kuchanakidzwa kuti. You are in the comment section all the time. We often don't see you. Yeah, we I mean mostly
the admin team doesn't tend to come alive like that. Inini hangu ndiri munhu anopinda filling station most of the time, saka zvemalive ndaimboda kuedza kusapinda stereki and ndinenge ndichingoita basa rangu in the background. I think most of the time munoona ndiselina naSis Melly, and then inini namukoma Gordon were normally kumashure. Inini ndiri munhu wecomment section, munozidza ndinchingofara nemucomment section. Yes, hi, yes Cherry ndongonzwa zita, nice to see you. Hi, how's baby? Baby asisiri baby, ana chatochijaya ato munhu mukuru. Some women are just rude for nothing, really. What's wrong, Chico? It doesn't really offend me. Let me tell you something about social media. But also, I don't have to tolerate. Saka, let's not feed into them. Moro Cherry, Saka unonza mayan. Sa ini ndinonzi my Gianna, kana kuti my Raphael, kana kuti my Giovanni, who will be talking about nas. Ndipindiro chichi. Yes, Nyasha. Hi, Prim. Hi, Junior. Hi, Ethel. Mnondiziram. Hi, Maifa. My diaries, Murise, ndiye melichai watinoziya uwe. Musade ku, munoziya mu penyu soka. You cannot, if you're still talking about somebody who's in the past, you don't know that person anymore. Talk about the present Melly. Don't talk about Melly weku mvenge. If you're still talking about Melly weku mvenge, then you don't know her at all. And apana mna singatadzi. Kana iwe uchita utadze, then fine, you can judge her. But kana tesa tichitadza, you have no reason. Gazo rereshua, cause okay, we're all human beings. Hey, yes, Rako Juliet, we're all human beings. Saka chingova namatirai. Hesinyash. Nganda kupindura wani. Ndaifunga kuti uri chipoko kaini. Nditori ghost sha, nditori ghost account kundi. Nice to meet you, Cherry. Ndakakuona comment section. Hi guys, hello. Inini hangu ndiri bridesmaids yaSis Melly, saka musavatuke panapa because nani mbokutuka ibag nungo kublokai. Kagadzirisa munhu pane kutaura zvekunyepa kufambisa pepa zvekunyepa yarume. Lewis, that is part of the reason why she has an admitting team. Some of the times panoitika zvinhu pamwe tetisipo, but SIS Melly vakanakira chinhu one mukavadzora vanoteerera. So some of the times pamunozoona vanenge vatozoona back and then voona kuti vakanganisa and she's willing to apologize. Kune mumwe munhu asingatombozivi kuita sorry, saka mofana kungovaregerera wanditi. Saka yeah. Anyway, atina kuya panapa kutanya yaSis Melly. But in advance, I apologize on her behalf. The whole admin team apologizes on SIS Melly's behalf. For whatever reason you think she needs to apologize, I apologize on her behalf. Munu nyama and my transgressions. Chakanakira Mwari vanongoregerera. Saka imi yangu mukasavaregerera ivo vakatokumbira regero kuna Mwari. And those who really care about her know that that's not really, that was not her intention. Was it right? No, it wasn't, but she apologized and we need to let it go. Facebook in China, if people are not careful this end times, the devil is using social media. Very true. And that's why she's decided to take a sabbatical. You know, so she can regroup and reanalyze her priorities, and she's doing just that. Vanhu vese I hope makapedza kubhadhara matiketi enyanga ari June ezuro. Kunenge kuchifarwa kuti zvekunyeba because katimu kari kuronga mafara acho kakapenga. Saka kunenge kuchifarwa zvebasa kuHaiti uko. Saka yeah, I hope makapedza kubhadhara matiketi enyu. Andiselina mauere naSis Cherry is on the chair. Wakandita ignorance Cherry. I sent you DM waiting to buy. Sorry, yeah, sorry. Zvinhu zvacho zvinondiwandira mundiregerero kuna vanhu vanonditumira maDMs ndichiva chikumbira mafuta ndokumbira kuti mundiregerero. Sometimes zvinondiwandira. Ndine vana vadiki and I also work. Saka it's not an excuse. Yeah, sorry. Ndichaenda unotsvaga DM yako specifically ndikutarisa. Nice to see you, Akazoni. To go in kungeti. Amen. We love you, SIS Melly. Exactly, Avila. I like that name. Kana mai vako vakanzi vanopenga unga varamberi tukude. Naye ako beauty. Saka hi Masibanda, hi ndini Cherry wacho. Oh my god. Saka murundi zari pesa pamamusani mambo click up profile yemunhu anotaura sina kukwana kabenzi kepa diaries naiveduwe. Yeah, Saka, yeah, so just focus on the good that she does and it mombo siya zvimwe zvese.
Saka, right? Yeah, the nyaya that I came with today. Nice, ndaita rafu mkupi ndati I apologize. Ndati I apologize on her behalf. Andamboita rafu. Kana ndaita rafu, I apologize in advance for my rafu. And I apologize for whatever rafu I will say. Or zvamuchafu ngondi chataura zvisina kunaka. Ndabva ndatokumbira regere in advance. Yeah, so okay. That's not, and that's not kuinga nyaya SIS MELLY panapa. But ndaweone imwe nyaya itori different. Aiwa ndiri bridesmaids SIS MELLY. Asikana musada. Anyway, ndingatoita side track ndikaramba ndichiverenga ma comments. Anyway, maona new hairdo after shave. Okay. Okay, yeah, saka ndakumbira ruregero on behalf of my diaries and the whole diaries team. Ngatichifambira imberi nenyaya. Nditombokwira forogonya maita mukaona ndakwira forogonya mungokata live because munoziva ndopinda filling station ini nditori petrol station chai. Tatenda, yes, that's so true. Okay, fine. So ndanda, like, I don't know. I think the reason why I like this topic, or this topic is really close to my heart, is because rakaitika kwandiri, and ndikazoita emotional munofana ngondiregera chinhu kuti even up until now maybe it's been about 5 years ndichingori neka ndinotomboita emotional sometimes ninyaya iyoyo. I think it was 2017 ndakatakura mwana. It was like 7 months. I was 7 months pregnant. Sikamusoni ndakangomuka ndine tumabayo twandisinganzwisise kuita kunge ka period pain, like, and ndine pain threshold, it is so strong, like my pain threshold is so big zvekuti kuti ndizosvika papoint yekuti ndakurwadziwa zvinenge zvanyatsoshata. Ndakatoenda kubasa that day, ndakamuka ndikageza ndikatoenda kubasa. Ndikasvika kubasa ndichingonzwa ka pain kandandisinganzwisise, and I was like, ko chichiri kuitika. Ndobva manager wangu akati ko kanosoronzwa musha wadoenda mba ndikati no ndikungonzwa ka pain, and then like akati kune ma Braxton Hicks because manager wangu anga ari mukadzi papo. Akati nditi kune chinhu chinonzi ma Braxton Hicks pamwe ndo zvauri kufila. Ndobva ndatoti okay. Ndobva ndatosenza shift yangu ndandine ka early shift. Ndapedza, hi daddy, ndapedza shift yangu ndobva ndaenda kumba. Ndikatosvika kumba ndikachinja, ndikatosangana neshamwari dzangu. Ndikatoti guys, tikungofila kamwe kapeni kansiri kunzwisisa, tikaenda tikatonotora, ndaifanira kunotora mota musi wowo. Ndikanotora mota iya. Pandakadzoka kubva notora mota ndikati something hazvisi kufila, you know, hazvisi kufila bored, something must be wrong, something's going on, because ndaingonzwa kapeni kasiri kuenda. And ndaita unge, because kune vanoziva ukana uchipfeka panty line, ndaita unge ndikuzviitira wiwi, like vandangoramba ndichicontinue nedei rangu. Vandati no, something's wrong. Vandatofonera midwife wangu. Haita wanda ndikaenda kwa midwife. Ndasvika kwa midwife ndikati like ndikungonzwa ka pain. Midwife akatoteerera mwana, akanzwa mwana ari right. Ndobva atondita enda kumba, zvinhu zvese zviri right, mwana ari right. Hi Ellen, hi Tete, Flo, muribo. Ndaenda kumba pepe. Ndobva ndasvika kumba ndikati no, something's, you know, moyo mako unongochingoziva semubereki kuti something's not right. Ndaingonzwa kuti something's not right. Ndobva ndafona munyika mandogara, you can call like a pregnancy assessment unit. Ndafona pregnancy assessment unit kweka ndikati handisi kunzwa musha, and ndapfeka mapanty line andofunga 2 or 3, and ari kuramba achitota. Mukadzi anga ari kupregnancy assessment unit akanditi uya, like akambotanga nditi maybe it's just chinja uone kuti rinotota futi here. Mva ndarichinja ndobva ratota futi. Vandafona back ndikati something's wrong, because ndaifanira kutoenda kune imwe late shift. Zvikanzi aiwa tiuya kuassessment unit, because kana uri kunzwa izvozvo then and uri kufila kuti hazvisi right, uya. And I think munoziva ndinombozvifunga kuti inini ndine privilege iyoyo yekukwanisa kuita izvozvo munyika mandogara, but kombona anenge ari munyika yakaita seZimbabwe kuti hakuna mafacilities akadaro, what then happens to you?
ska manenda ku assessment unit vandasvika ku assessment unit kakasvikanza chimbobva ndatoiswa pamubhedha ndaiswa pamonitor vari kunzwa heartbeat yemwana and everything. And then ndobva ndangofila like kuenda kutoilet vandatoti kuna midwife ndakuda enda kutoilet ndakamirira chiremba ndione vanenda kutoilet pipe ndasvika kutoilet ndabva ndatawiwi bva ndaona ropa. I was like, oh my god, like mwari chichikuitika. Ndobva ndatodzorerwa pambedha namidwife ndakatopula bhaza reemergency midwife atonzera pambedha doctor kwakuteya kuti you are dilated, you are 4 centimeters dilated. What? 4 centimeters dilated? Mimba ingori ne 7 months ndakuda unosvika 8 saka mwana uyu haasi ready kubuda yet. And then reality kicks in because now things are happening fast. Mwana asati anyatsokura kusvika pastage yekuti anganzi akufanira kubuda mudumbu, wakufungwa saka ndinodini like and they're now starting to talk to you about kuisa mwana muincubator kuti mwana anofanira kubayiwa. Ndakabayiwa masteroids. It was my first baby, Avila. Yeah, it was my first baby. So now ndane stress because ndakufunga kuti okay mwana uyu mudiki, I'm not ready, and you're not mentally prepared for the conversations that the doctors are having with you. Ndatomuvwa ndaiswa muside room. Luckily ndakangoitawo amwene wangu aripo and munhu anogona kubata hana yake. Inini wachona ndakutya, you're so scared because at this point you're thinking handisi kunzwisa kuti chikuitika, ndabayiwa masteroids, zvinorwadza guys. Ndakutorealize that I was actively in labor this whole time and enda ubasa ndichita zvandandachita. I didn't know kuti how long had my waters broken. Ndagara mu labor suite mema ndina mama, ndikutaya kuzvishingisa ndichizviudza kuti I'm going to be okay. But honestly guys, ndandine fear imwe. It was just probably the scariest thing that could ever happen to me. Doctor ari kuexplain kuti mwana mudiki saka tifanira kuzombomisa muincubator kuti malungs twake hatisati twakura, asati anyatsodevelopa, saka we need to probably kumutransfer to another unit kana chinida kutransferwa kwanopiwa care. Ari pakati pekuexplaina zvezve ndakangoita kunge munhu akosora so ndobva ndatomti I can feel something kwakutarisa kudai kwakutona mwana anga abuda. Ndakutonzi push apa you're not even mentally ready. Munhu anga ari busy kukuexplainira kuti mwana ari kuuya and chamisa muincubator and this is going to happen and this is going to happen. So ndakutonzi push pipe ndikuzvishingisa ndikuzvisimbisa push mwana atobuda. And I remember in my head a week before ndandataura nebaba wemwana wangu kuti look taiona tichiona show about mwana wangu amboita mwana and how it affected their relationship and how they couldn't stay together because pakuluza mwana vanhu get lost. Haba angatravela angaenda kubachelor's party ya best wake. I think he was probably 4 or 5 hours away. Anga ku Wales. Kwakufanira munhu ndamu hospital mwana rutonzi ari kuuya munhu akutofanira kubva kwangari. Akudzoka kwandandiri. Ndatozvara mwana paipa mwana atozvarwa atochema mama vamuona vamubata. And then next thing wakunzwa madoctors out we're trying to resuscitate this and at the time my best friend angabva unozvara saka ndandine kamwana kadika around me. Exactly what happened to me. I lost twins at 6 months plus. Jenny, that's so painful. Mwana zvarwa, and I honestly guys, I could not at that time bring myself to look at my son because reality was sisipo mwana, so vakamutora vakaenda naye. And now I'm having to process kuti saka zveshuwa handisisina mwana. But at that time zvanisati zvanyatsosinka in. My family came, all our friends and family came, my sisters came. Mosquito mazara paipa, and it's like you're having an out of body experience. Yekuti hausikunzwa chichi kunyatsoitika. My habadzoka akuti hande tinoona mwana, and I just could not bring myself to go and see mwana because I was thinking, oh my god, ndikamtarisa ndichaziva kuti haasisipo and that's it. And
previous to that, obviously I don't want to go into the details. My sister had done 9 months akazvara mwana wake, mwana akafa. So now I'm ndamubhutsu dzesister yangu. Before ndaicomforta sister yangu, but now taswapa maroles inini ndinda tase ndamubhutsu dzake. I lost 4 of mine. I know the feeling. Oh my God, my tower. I'm really sorry about that. Saka mwana, you know, vanhu vaungana, vanhu vamboya vandinyaradza, vanhu vazoenda kumba. My sister went home to my house. Ndasara inini nabi. Obviously, anga kaneta anga driver 4 hours from wherever he was. Ndaiswa mu labor unit. And I remember, ndichinzwa vana vachichema. And mazamu wangu aitotota, you know, like uchita mkaka. But then iwo hapana mwana wauna arikuchema. I lost my child through miscarriage. I really understand your pain. Oh my God, I'm really sorry, ladies. You know, it's something that we don't really talk about because shinonzi mwana akafa achemwe kana kuti atifane kutaura zvevana vakafa. It's a taboo to speak about these things and stuff like that. And I find it's a very, very barbaric way of looking at it, because I can tell you, as you hear my story, you'll probably understand why I think it's so important for us to have these conversations, because vakadzi hobo have gone through this experience and some of them have never even spoken about it, you know. Ndarara mu hospital paipa ndakaiswa mu side room inoiswa vanhu vanenge vanoafa, you know. And I remember ndichinzwa vana chichema, and I was thinking, saka inini Mwari inini ndakuitirai sei kuti munditakurise munhu kusvika pastage yo ndichimunzwa achikika achita sei, then mozongomutora. And I remember that night ndaurara ndaibuda mu hospital ndichienda panze ndichienda, because I just zvanisati zvanyatsosinka in kuti ndo zvatoitika, you know. And then they wouldn't discharge me kuti ndiende kumba because blood pressure yangu inge iri so high. I think maybe inge iri stress. Just had 7 miscarriages. The last one for the last year was an ectopic. Ndakarwadziwa ndairamba operation, but unfortunately I had to. Fortune, I'm really sorry to hear that, and I hope you can be kind to yourself because it's such a hard thing to go through. I don't wish that on even my worst enemy. What's also painful moments, I gave birth to my daughter at 25 weeks, weighing ndakagara almost 4 months parara hospital. Thank God she's 17 now. Thank God for that. Now ever since I'm literally scared of being pregnant. Oh, I'm really sorry, ladies. It's you know, it's sad, but also it's also comforting to know kuti there's people who've been through the same or similar experiences. Saka, yeah. And then, you know, kuti, the hardest day for me was the day that I got discharged. I think I got discharged 2 days after. But shakanakira kwandogara kundo kunyika ku UK whatever. Vane zvimakula so saka vakamukula saka munoza kamorbid ningirikini kanoitika kekuti mwana anenge akafa achita kunge akafa kunge akafrizwa kuno kuvanonyatsova kula kanenge kachita kunge kasina kumbofa uchitokaona chete chaunenge usingaone chete kufema. You know, I got time yekuspenda time nemwana, and there's a charity called Sense vakandigadzirira box remwana. Vakacheka like foods, vakaita my footprints, and I got to take pictures and stuff like that, which was really nice because now even after the experience I had pictures to look at because ndaichika kumutarisa for so long. I think ndakatoita ndofunga kana 24 hours ndichiramba ndava ndazomuona. I had 2 miscarriages up to now. I blame myself that maybe I could have done something wrong. No, my tamutenda, it's nothing that you did. Unfortunately, ndokutonga kwa Mwari sometimes it hurts kunzwa vanhu vana vachichema you up, you're asking yourself kuti. Honestly, you know, the worst part was ndanditori ne best friend yangabva kunozvara nekamwana kadiki, and as much as other people felt it was torture, it was comforting for me kuti ave nemwana wake, but at the same time ndazvibvunza kuti but Mwari, what did I do to warrant such pain? I wish everyone would out there was kuti vana tinovada. That's very true. You know, it's that's why ndichiti, you know, that sometimes when I read my comments anonyorwa nevanhu pama social media ndinombonyatso tachibundo apa, but oh my God, kana zvezvo kutaurira munhu kuti chibereko chako hachizvare and stuff like that. It's such a nasty thing to say because women go through the most
in terms of nyaya dzekuzvara idzi. And even kunzi makorokoto kwatinoitwa kwaka wabva kunozvara wabva kuchipatara, I never used to understand significance yekunzi makorokoto, you know. You take those little things for granted, but kusvikira musi waunozoenda through, you know, 9 months usina drama, wozozvara mwana wozoenda naye kumba, ndopaunonzwisisa kuti ya kunzi makorokoto kwaka kune meaning iri deep. Inini wangu wetu ndinodaidza Mwari nekuti zvanga zvakaoma, BP yakakwira, ndakamubarira ne2 kg, but muupenyu ava ne10 years. Thank God for that. I really thank God for that. Ndompe, I really thank God for your life as well, because it's so hard. I did name my baby. Did you name my baby? Yes, I did name my, I don't know, Giovanni. My son's name was Giovanni. Yes, akabuda ari mupenyu, but obviously anakumurarama for long. Baita tenda sorry. And then obviously, you know, then musonda kanyatsozorowa nazvo guys. Ndakunzi na midwife, okay, yangu yakwenda kombata kuendesa mwana kumochari. Uchibuda mu hospital, maoko ari empty. Mazama ari kulika. Apa hapana mwana to take home with you, you know. That I think that probably was the hardest moment for me. And then obviously muculture yedu in tradition of what's on mwana asina kwenda kumba achemwe, usacheme, pisa hembe dzaongo kapfeka, avigwe, oh my God, you know, I was having all these theories come through, and achiti mwana asina mbwenda kumba achemwe, avigwe, this, that, and the other. So now you're dealing with the grief yokuta wakwenda kumba empty hands. Apa waenda muchipatara ne mimba numbe yakadai so. Thank you yeu. Kumba kwangu kazara zvinhu zvatengwa, because angari first grandchild ka zvinhu zvakazara kudai dutu. Makasiti, hembe, manepi, tuchiko. I literally just wanted that door closed, kumba kwangu, because I did not want to see anything to do with mwana. You know, it was just like the worst experience ever. Now you get people talking, anotaura anoti urimuroi wakadya mwana, anotaurawo zvake, aishanda stereka kudzowo kuti wakazodai, azoti zvakadai so, everybody had a theory of what had happened. Vanobvunza, vari insensitive, vanotaura zvisina nebasa. And every time I say pregnancy test, positive, then I'm going to go through that road again. Fortune, the advice that I can give you is you have to have positive thoughts. Namatira mwana wako constantly, every day. Fugama, ukumbire Mwari, unamata kuti Mwari, ndokumbira kuti zvisave portion yangu again. Because I remember when it happened, ndakamboda utuka Mwari. You know? Mumu nakanditi, no, you need to have a conversation with God. It was the darkest period. I'm so sorry, Paida. I understand you, because as I speak, I'm in those shoes. I got out of the hospital on Monday without my child. It's still traumatizing until now. I'm in pain. Daisy, I'm so sorry that happened to you. I hope you can be kind to yourself. It's not an easy journey, but I can promise you, Kuti, it gets better with time. And Mwari vacha kupa mwana, and you celebrate. I can tell you that because I've lived it. And I came out on the other side. I'm really sorry that's what you're going through, sis. And if you ever need anyone to talk to, Unema sisters, Wobos, Derek, Panap, who've probably walked the same road. So I hope Kuti, you know, Sricha Kubatsira. Lakira ndakaita inini kuma godana tusatira nokusema. Inini I literally takavika mwana. Against advice yevanhu vakuru kunzi usavige mwana afira kuhospital, mwana asina kumenda umba, avigwe, achemwe, aitese. For me, it wasn't about how people were going to perceive what I was doing. I remember at one point in time, ndaitotaura na bereavement midwife anga allocatwa kwandiri kuti ataure neni after ndafirwa. And she kept telling me, Kuti, you're going to have to find ways to cope that work for you. She told me to either buy a journal, ndonyora mathoughts angu, or kuvura group, ndonyora zvandeni chifila on that day. She told me to grieve in the best way I knew how to. And I remember ndakavura chipage. Ndikatanga kunyora zvese zvandaifunga. Every day ndainyora zvandaifunga. And people were judgmental about it. Some people did not agree with my methods, but
it worked for me because I found kuti enga yese ndakatakura ndaikwanisa kuspilla my guts, you know, like I could just write whatever I was feeling at that moment and let go of it. And I found when I opened that page, hobo. If I tell you kuti inbox yoyo yanga inema thousands and thousands of messages from so many different women of different walks of life. I remember somebody in Australia sending me a book. I appreciate that lady so much. Book naro. I can't tell me a book from Australia that I was reading. Rangarine Kunoku Cape Town, I couldn't bear because of finances. Oh, Daisy, I'm really sorry. I'll reach out to you, Daisy. I'll try and find you. Because we all need somebody to talk to. I'm so sorry, Daisy. I'm so sorry that you're going through that. It's true. It's so true. You know, it's so true. And you know, everybody has usacheme usarambe uchichema, you know, apa mazama ari kubuda mukaka vanhu vachikuti usacheme muda kuti ndidini saka ndoita sei nechigodo chandiri kunzwa pamwoyo pangu. What am I supposed to do with all this pain that I'm feeling? Where am I supposed to put it? How am I supposed to express myself? What am I going to do with all these feelings that are welling up inside of me? You know? And you know, once it can as well, sometimes pa partnership pipe murume nemukadzi munochema zvakasiyana or munenge muchigriva zvakasiyana. And fortunately for me, we had that time yekugara tiri two tichiridza mere. You know, pampasina kuti iwe uri mukomana ndiri musikana, iwe uri mukadzi ndiri murume. Takagara pasi tikazhamba tese. And tatine zi support system rekuti even shamwari dzake vakomana vakauya vakagara naye, vakazhamba naye, vakazhamba, you know, varume vakuru vachibuda misodzi. For me, it was nice because I knew that I wasn't walking that journey alone, you know. And even, you know, kuti munhu anokubvunza kuti are you okay, unotadza kumupindura because unongoshaya kuti unoyatsomudza shoko rekuti. And even with my sister who had lost her child, it was so different because now we had switched roles. So now I had an understanding of the path that she had walked. And you know, all those things, all those emotions came out. And I looked at life so differently. In that instance. And it's, you know, even ndakagara now, I don't even know how I got through it. Sure, in 2 weeks ago, twin boys. I'm really sorry to hear that. I feel so emotional because someone close to me went through multiple miscarriages, 2 pregnancies. She lost twins, but that's so true. And you know what? Gore inini mwari vakazongondikomborera, you know, and he restored pavanga, not necessarily restored, but vakazongowedzera pane panga patapudzwa. Struggling infertility yevanhu vanotaura. And honestly, that's why ndichiofendeka panotaura vanhu zvezvibereko zvevanhu. Please, nyaya idzodzoka inini dzinondibata last number. I think I even remember pano pa Facebook ndakatombotukira mwana wangu, hey, wangu wapedza uchema mwana rini, hey, what wakauraya mwana. And you know, like munhu hatombo realize kuti at that point unenge uri pa peak muupenyu hwako, unenge uri on the edge zvokuti unogona kutozvisungirira. Ndakatombo pfungwa idzodzo dzinotombokubata, you know. I remember ndakaenda into a deep depression ndasingade kugeza. I didn't want to see people. Ndaida kungoswera ndakarara ndakazvivharira. And then vanhu vanenge vachikudza sacheme ichibva watotanga, you know, people are telling you all these theories. Tekla panonzi makurukota paipai, guys, kuenda kumba nemwana, it's something that we take for granted but is actually an underrated blessing. I remember days in ndichidzokera kubasa and people were like, oh, congratulations, you had the baby. And I was thinking, ndokudza ise kuti hakuna mwana, you know, kuti hakuna mwana upe hakuna mwana, you know. Jubilee ndakatozopedzera ndapiwa kapirits kanostopa mukaka na midwife. And then people could not even wait with the drama for a pregnant woman to give birth, either true or not. I pray Madam Boss will stand strong. In any time, and obviously I don't really want to go into, you know, into that, but I pray
sometimes when I read the comments that people put underneath my posts and stuff, I really think you have to be a really cold person kusanzwisisa kuti some other people go through, you know. And even SIS MELLY chao ndakambonzwa vachitukonza zvare, you know, it really ndosaka muchizona ndichiita so defensive. Ameno kana makambonona pamaposta anonyorwa zvinhu zvakaposta kudaro, I am so defensive because ndinonzwisisa kuti kuenda kumba une maoko ari empty kunorwadza sei. It's not something that you ever get over. It's been 5 years for me. If I tell you kuti nanhasi ndinoenda kugware mwana wangu, and I have days when I just cry. Ndane vana vamwe 2 vandakapiwa naMwari, and I thank God for their lives. But havangambofa vakareplace mwana iyeye. Ndinotofunga pa every milestone, mese muna May, mese musa 26 May every year, ndinototi saka ndingadai nditori nemunhu, you know, angadai atone 6 years, angadai akatodai so. Zvinorwadza, and it's something that we are told not to talk about, but it's a topic that we really should be having, because guys, zvakaoma zvinhu zvakaoma. Inini ndakatadza makumbo akatanga chachikoka makumbo pa maternity paper ndichibuda maternity meya ndichifunga kuti saka ndikuenda kumba ndisina mwana, you know, ndikutoenda kumba mwana yatosara ato chitunda and ana munhu akatadzira. I just could not, when it comes to children, I never really understand how God operates, but it's something that I probably will never have an answer to, and atimbofa takanzwisisa, you know. And pakabuda imwe muromo yakazobuda after that, munoza kuti unombofunga kuti ndingoenda pa10 ndinozvikandira so, you know, ndingonozvikandira ndife. But I'm so lucky I had a really good support system. I had a really good support system. And then nini chimwe chakazondisa lucky ndechekuti handinangu kuitwa operation. Ko vanhu vaya vanoitwa ma C-section voenda kumba vasina vana. Because my sister had a C-section and she went home with empty hands. And unopinda into a depression, a depressive state yekuti you can't come back. I'm really sorry, Daisy. I'm so sorry, my darling. And it's just a really intense space to be in. And you know, it's, and this is good to explain it. Now when I talk about mwanangu, I find kuti I talk about it rudo mukati because ndakahila. I found a group on Facebook, ndaka follower Daisy. I might add you on that group. It's a really good group to be on. Vamwe vakadzi who had gone through the similar experiences as me. And every day, even when I wanted to vent, or whatever, I could go on that group and people on the same group understood me. I had a cousin who had gone through similar experiences. She walked me through that, you know, that whole space, you know. Akandita ndakapera kubva apapo akandakaona munhu asina nhombo ndotanga ndagaya kakawanda kunze. Hey, I don't know kuti vanhu vanofarira ndakakubatirai pakati, but I know the pain there. It's not easy kuitwa op yemwana wao usiri kuona. It's so difficult. In November last year, we lost one of our Zimbabwean sisters. It was the first baby. It's, guys, it's such a difficult. And unozoti chitina. Nyaya name calling ika ndinogara nchiona ku Facebook, especially kuma group, really so toxic, and people don't realize how toxic it is. Is there a group of people struggling with infertility, please? Yes, chatenda vanenge variko pane kubatsirere pane group odo inini. I got into a coma for 1 week apa uneronda risina mwana, guys. See, ipapa kuzomuka pasina mwana ndo panonditemesa musoro. I might just put my number and pin it. Kana pane munhu ari kuda kufona. Because, and I think munozoti culture yedu iri barbaric, and ndogara ndichitaura kuti unobva wanzi usacheme, and then it's like, okay, kana muri kuti ndisacheme ndoita sei? Daisy ndichakuinbox, I promise you. Kana kuti ndiedhe pa number yo Daisy wonditumira WhatsApp. Unonzwa munhu achikuti usacheme. Saka being someone who lost 4 kids, I understand it's sad. Hope, I'm really sorry to hear that. That's probably the worst experience any woman can go through, you know.
Yes, there's a group for diaries struggling with fertility ku WhatsApp. Marwadzo kan sisi vangu vakashaya 2019 July zvese nemwana wakangodonha mwana asati azvarwa. Eish, kwakutozonzwa kuti. See, that is so sad. Ronda iroro hariperi kani. Ndani mwana mukomana ne 3 years now, but mwana iye anondirwadza every day. Ndakatombosvika panguva yekuti ndiri mutaxi okubasa ndaingoti kuchema. Honestly, I can understand that Jubilee, because inini up until today dzimweni dzenguva ndinototrigwa. Inoza vanhu especially matrolls vanhu vaya vepa kana kuti vanhu vaya vanenge vachida kukurwadzisa vanoziva pekubaya panyavaneti anobva atokurova nestatement iyoyo. I lost my sister was giving birth with, we went back home nemwana. Manaka, how many of us have gone, or how many of us can relate who have had a sister, a sibling, a cousin. I ended up actually finding out that even in my family, there's people who had lost Vana, you know, who had not even had the chance. Somebody's calling. 1 second. Hello. Hello, hi. Hi. Do you SIS MELLY's diaries? Endini. All right. Unoziya ndabatira nyaya yakupakati asi kuziya kwayabva. But nyaya yevana iyi inini I lost, like I said, I lost 4 kids. Oh my God. And yeah, I'm so sorry. No, it's okay. But you know, at first when avana sympathy, like they think because mwana unakumuita to term, yeah, therefore hauna pain, or you don't deserve to talk about you being hurt because you lost kids. So what I just hugs to everyone, and but I just felt like, you know what, I have to call because it's something that I have suffered. Even Ahmad Zemurume, you know, yes, you know, Saka, I don't know, but hugs to you as well. Hugs to you, my sister. How did you cope? Obviously, 4 wakawanda. You need to kutaura 1. 4. What I can just say is it was bad to the extent Yekuti, I ended up being in a mental hospital. Oh God. Yeah, it was that bad. Yeah, but all I can just say is we need to support each other. Definitely. Especially we women who know exactly what it is like to lose a child. And sometimes, you know, it's very unfair. Some of my partners at Nigeti now, they will easily heal. Like or maybe they will be hurting, but the support we might not find it from our so-called partners. Or you know. So all I'm just saying is, sometimes you know, there's a statement I remember from a very close friend. I'm not saying the friend is Muna Asiri, right? No, friend Muna Ari, right? But because asati amboluza mwana no iwe utori chimama wakato simba, and utori chigandanga, you know, you've been through a lot, saka don't worry, you know. Everyone overlooks because you are being cheerful. I can't walk around crying, but I have pain. Exactly. You get. So anyway, but I just felt I need to talk. Yes, and I appreciate you because it's not easy, you know. And those are, you know, exactly what you said. Because I remember there are times when it cannot handle Timbo beach. I remember Panisha Marangu to chat not too long after that. I got a bridal shower thing, and I went because I wanted to get away from my problems. And for Mono, who doesn't understand what you're going through, Sakato Buddha akatenda kunofara. Mamoyo ukuramba ukuenda, maybe go out and come back in again. Akato Buddha akatenda kumafara. Oh, come on. Come, Papa. You're trying to just get away from the pain that you're feeling at that time, and you're trying to get your mind off things, but you know,
izvinenge zvitonzi ari kuto haana kurwadziwa, haana kumbonyatsofirwa, you know. Okay, nditore kamunaka, 1 second. You can keep talking, my sister. Let me just grab this little boy. Okay. All right. So to everyone, kana vanhu vari kundinzwa nditaure. Yeah, vari kunzwa. Okay. So to everyone out there who have lost a kid, or rather ane munhu waanoziva akaluza mwana, those people are going through the most. Especially ndinoona pane vamwe vanozoti, because I managed to have vamwe vanhu vandakazenge ndakutaura navo, iwe utori nani wakazoita umwe mwana, umwe mwana would never replace wawakaluza wacho. Exactly. So don't go around saying you are blessed wazoita umwe mwana. Exactly. Yeah. So anyway, I have to go now. Bye. Thank you so much. Thank you so much, sis. Okay. Oh, my. Sorry, guys. 1 second again. Oh, Papa. Oh. No? Okay. Yeah. Okay. All right, my boy. Hey, Saga, people don't understand. It doesn't make it better. Okay. Sorry, Papa. Sorry. Okay. Mama, I don't know why. Unless you can call, maybe ukafona, it's better. Okay. Okay, got another caller. Hi, Lucinda. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Okay, Papa. Thank you, Daisy. That's the whole idea, because I think Vita said taboo, you know, to talk about these things, and we really should be able to talk about them. But yeah, Lucinda, people can hear you. Okay, my boy. Yeah. And look at how many women are going through the same thing. Exactly. Went through the same thing. It's so sad. I remember, like, I gave birth to my daughter, but in the Kumana and then Vandatam and my pregnancy was so different. My son, it was so easy. He was such an easy baby. Your sister, I gave birth to her when I was 25 weeks. Like 6 months and 1 week. Anyway, so she was 996 grams. Then I went into the Harare hospital guys for 4 months. Like it was the whole thing for me. It was so traumatic. Even and then imagine it affected me in a different way. Sometimes some people don't understand. All that quantity it just became a phobia. It just takes me back to the problem. If I just think of pregnancy and I'm just thinking and even so often I always think about, because in the 4 months I remember pakazvarwa preterm babies wanga vari 9. Tikangobuda tiri 2. Takabuda tiri 2. 9. In demwe mukadzi, so we're still friends till now. At the end tabuda tiri 2. Iye wachona, she lost her baby just before she turned 2. Oh my God. In that day, at that time. Yeah. Only my child survived. Oh my God. I always think of what I remember there was a mishonga where we are every day. Kuma 6 nintege first plane from South Africa. We calcium so kusindisa mabonzi evana. And then I always find myself thinking, I wonder what is happening now.
you know. Yeah, because of the situation. Women Zimbabwe that are giving birth now because if I look at my labor nation basa, and then from kubasa ndikatowa ambulance and stuff because I didn't know what was happening to me. From the stretcher bed and she goes pa hospital bed mwana achibuda. So I always think of those things. I wonder how people are surviving, or I wonder how those children are surviving. But in any case, we just really have to pray for each other. You know, infertility and all that stuff. We just have to be kinder. 100%. A little bit kinder to each other every day. 100%. And you see, I think that's the one thing that I love about Group Red Diaries now. Munozviziva here vanhu vediaries kuti kune diaries baby. Munombozviziva. Pane mwana akazvarwa pano pa diaries. Mom and dad vakauya vachienda through, I think they were doing IVF yavo. You know, they'd been struggling to have fertility. Vanga vachistruggle nenyaya fertility. They opted for IVF. I remember ichi bring her up because at that point in time kwaiuya nyaya hobu dzaida kusupportwa. And I remember pamba chine musikana inzibo watai angari admin as well. Aka advocate for nyaya iyoyo kusvikira tawirana tese sema admin. We then put it through ku Group Red Diaries. Vaka fundraiser mari. Maina baba vaya vakaenda vakanoita IVF yavo kutori nekababe ke diaries. I remember because vakaposta kamwana, was it last year? Yeah. Yeah, before kune kamwana ke diaries. Tichatombocheka up kuti ari sei akatoko. And you know, it's things like that. But then I think if there's a shame around, you know, Lucinda, I don't know if you find it, there's a shame around talking about losing children or, you know, kuita miscarriage and stuff like that. Zvinoitwa kunge zvinhu zvinoyera stereki, especially in our culture, you know. Kuti tinobva tanzi musataure nezvazvo musa, you know, it's such a taboo where so many women have been through this experience and never really spoken about it. I was like our culture, you know, to take it sometimes, because even like I was saying, even like some people they will say, uno go to house, you know, but they don't understand the trauma of the pain I went through. Yeah. Trauma, you need therapy. I'm one person that believes so much in therapy. 100%. Is you know, like I've always advocated for therapy. Like I had my daughter 2005. She's turning 18 in November. Yeah. But you know what? I only got to get counseling 2018. 2019, I'm sorry. 2019. That's when I got to get counseling, but it was for a lot of things. And then I had to get counseling yakanangana with all that. Yeah. And then you realize trauma akawanda. So guys, you know what? I just think we need to always touch base with what we are going through, whatever that is weighing in your heart, no matter how small it is, you know. Yeah. Talk to someone, seek for 100%. Help, because imagine this nigga, it just opened a can of worms. So just only how many women are grieving. Yeah. Exactly. That is a, you know, situation. Thank you, my love. That is a situation. Say a Daisy. There should never be a point where a woman cannot reach out to other women and say, guys, ndo situation iripo ndibatsire undivige mwana kusukira munhu asvika papoint yekupa mwana wake kugovernment. Honestly, there's so many of us zvekuti tikaita dollar days aiviga mwana wake. We should have, you know, the ability yeku reach out to each other kuti guys ndo zvandasangana nazvo. But I think it's because topic here has been made so difficult or a taboo for so long that people don't actually feel like they can talk to other people about it. And I think as a parent, shame. I'm sure where there were instances where pane zvandakaitere, pane chandakadya here, kufamba kwananchita kuenda kubasa kwananchita here kuti mwana akurumidze kuuya. I know I definitely blamed myself for the longest time. Kuti it was something that I did. What of the lady at Ombonyora, she lost her child two, I think, and then she said she blames herself. You know, you start to, and then you know, people will start to comment a lot of things.
So I think as women, like, yeah, we need to be a really, bit more really supportive. need to take care of our mental health. Yeah. Thank you so much, Jenny, my thank sister. you. Depending somebody okay, that's fine. Thank you. Thank you so much. Daisy, I will definitely reach out to you. Can only WhatsApp Daisy and to me WhatsApp message, please, my darling. Somebody else is calling. Hello. Hello, hi, Cherry. Hi, Muribo. Right, ndiripa life penyu pamukutaura nezvema miscarriages, stillbirths, vakafirwa nevana and what not. Yeah, in now I don't want to talk much about it, but I'm one of those ndakaita miscarriage twice. I'm really sorry. And all of those miscarriages were at 20 weeks. Ish. So ndandisingazivi kuti ndine incompetence civics vakatozozvidiscover on the second miscarriage. Okay. So vakandiudza kuti when you plan to have another pregnant again, we must put you a stitch. So since then, it's been 3 years now. I have never tried. I'm scared. Like, I don't know how effective is this stitch. Ndikungotya fear kungoti ndikangosvika pa 20 weeks vele mwana ntongo. I always lose my babies at 20 weeks. If you don't mind, handizivi kuti kana pane mumwe akamboitawo go through such problem ye-incompetence civics akazoiswa stitch. Ndanga ndichingokumbirawo kuti angondisimbisa. Even I don't know, because honestly I'm very, very scared. Don't be scared, sis. I can tell you kuti ndinoziva a couple of people vakaiswa stitch iyoyo. That was one of the reasons why Monongo didn't survive, but also I think infection because I'm going to breaker maybe 24 hours before and I didn't realize. But stitch in Oshanda, it actually works. It's a very good thing because obviously it lessens the chances of you losing that baby. And it's actually nice there's that opportunity to stitch. I would say don't be scared, go for it. And stitch, it's a safe, I mean, it's a fairly safe procedure. Stitch kuti cervix isakurumidze kuvhurika. I know of success stories. I actually have somebody who's very close to me who went through exactly the same situation. Akaiswa stitch pavanake vese and it went past 20 weeks. And kune vanhu vari kutotara comment section kuti they know kuti it works. So I know for a fact it will work. Ukatyira kure haufe wakaita mwana wamai vangu. Ndikakudza kuti nini after ndaluza mwana mwana wangu musikana is probably not far off from me losing that pregnancy, you know. Saka somehow Mwari finds a way to make things work for your good. I would say go for it. Don't be scared. Shanda stitch. From the stories that I've heard, and I know someone that went on to have 3 children after having the stitch. So I think I would say go for it. Usachikire kure. Go for it. And it. Okay, my sister, thank you so much. Miscarriage inorwadza. For those who went through it, they know. So yes. Yeah. But anyway, thank you for this topic. Okay, thank you, my darling. Thanks. Okay. Hello. Hi. Hi, my darling. You okay? I'm fine, finally. You know your topic, yeah, a lot of worms mukati maupenyu hwedu because tanga tisina that chance yekutaura. Yeah. Kana kuti uwane munhu wekutaura naye. Yeah. Inini personally, I stay in China. So I went through a lot, like kupinama lockdown, kubuda. So it was last year, Muna March. Yes. Tanchango kubuda another lockdown. So I didn't know I was pregnant, but I was actually 4 months pregnant. So after that, murume wangu angati but tatani 1 year taroran. So he was like, you know, Tanchina lockdown for a very, very long time. Let's just go out. Taenda out pepe tichingosvika muthat restaurant panatadza ndandisagoni kugara straight ndakunzwa ndikurwadziwa and stuff. So ndo paakabva ati handikumba of which kuno kuma mahospitals avanovhara. So we went home vanditakura, we went home and then tasvika the next morning vandamukira pandenda kwagaina. So
So I told the guy, I don't know, communication breakdown, guy vangondiendesa because ndakamudza kuti andikurwadziwa chichi pasi pedumbu chichi. So iye akabva asvika pandigeza pandagezwa chibereko before paitwa chi-ultrasound. So after andigeza chibereko ndopazoti let's go for ultrasound. Thank you, honey. Ndopandakaenda ndikanoitwa ultrasound zvikanzi une nhumbu yakuda kutosvika chi5 months. Okay. Oh God, apa kugeza chibereko. So after that, after ndageza chibereko ndopandakabva ndaenda ndanzi une nhumbu yakuda kutosvika 5 months. So after that ndobva nditi enda kumba. So I went home pandangogara I think 3 days. Ndopandazoti ndiri kutoilet panoona ndiri kuwaipa blood. Mahusband bacho ndidriver bacho enda kuhospital kuna gaina wewe. Gaina bandi said, "We want to have an abortion." Ndikati, "No, I really want this baby." Vandidzokera kumba, come back next Wednesday. Ndikati, "I cannot go back home because ndaona blood. Can you explain to me?" Ndikati, "Kana usiri kwanisa kunzisa ndogona kutsvaga a friend anotaura Chinese." And then she just said, "Go home." So, and my husband, like, he didn't get first baby. He really wanted that baby. So let's just go to a big hospital. And then Tagenda hospital koko. Tashika. Because I couldn't stand up. I got from one hospital just because they need to we went to another hospital. I think about 2 hospitals. But the third hospital, I think we spent the whole night till pub. But she wanted a test. Personal, I couldn't tell anything. And then I had to look for my manager. I told the Chinese. I got phone. I got one money. I school kana kumira, kana kufamba. Ndakasvika pakuitwa matests zvanzi your progesterone is very low and stuff. And ndakudzoka next week. Ndikati kana iri miscarriage, can you please tell me so that I know? Kuti andina medication yandiri kuwana. Andina anything help yandiri kuwana, but ndiri pahospital. Chingondiudza kuti what's happening. Yeah. Vakandidzorera kumba zvakadaro. Ndikasvika my husband kutozoenda pafamasi kuti anotsvaga mapainkillers, but the only thing chandaikwanisa kwakurongoti ndikarara zvezvirinani. Ndikamuka inini ndichirwadziwa. Ndakazodzokera kuna gynecologist ndikati I think chendaita miscarriage, but handina kana any medication andakatora. Then just let nature take its course. You don't need to take any medication. Ndakagara I think for 2 weeks. Vandapedza kubvita and stuff. So then my husband was just worried. Akanditi paneri zvamufanira kuitwa kana kugezwa and stuff after miscarriage. Ndikati but gynecologist vangoti you don't need any medication kana kuti chii ngosiya chii zvakadaro. So vandazotaura nesister yangu vakazoti tsvaga mumwe munhu. So meno zvinoita Mwari, pane mumwe musikana wekuzambia akabva kutozvara. So patotanga kutaura zvekuzvara kwake, so ndangomutora pasaidi ndandombokutaura nagynecologist wako and stuff. So akabva ndipa nhamba, bva ndamufonera quickly, bva ndatoenda. Ndisvika ipapo bva atonditi wanga kutoita inflammation. Oh my God. Gynecologist akaita sei anokuudza kuti shoni just let nature take it. Unofanira kugezwa chibereko. Kugezwa kwangu ndikaita chibereko. Oh my But God. going through that, I think the only person who was there for me was my mother. She used to call, but I lost most of my friends. And I wasn't expecting them to be there 100%. Yes. But just to check up on you. Yeah. But andina kanombowana up to now. Ndozati zvinje kuti andinozowana munhu kuti nditaure naye kana kuti ndivaudze kuti ndakaenda through this
my husband and then zvongopera but handina munhu wechikadzi wekuti ndakagara naye pasi ndikamuudza what I went through. I'm so sorry. I'm so sorry, my sister, and I hope now that you've been able to speak about it. And there's people like me that you can reach out to anytime, any day, if you just need someone to talk to. I'm here. You're no longer alone. I just want to thank you nekuningirikana zvatibatsira kuti tikwanise kutaura and munhu ukataura chinhu chenyu chagara chiri mauri you start feeling better. And I just want to tell vamwe vakadzi vari kunze kuti ngatisasekane. This is a very, very sensitive topic. 100%. Munhu wese anoda kubata mwana. Unozoti pane umwe munhu hama dzinokuti kona nhasi musati mane mwana kubva pamukaita miscarriage kuda kwaMwari aisinguva yawo. God's time is the best time. 100%. 100%. And I can promise you, my sister, Mwari, kuchema kwauri kuita now, and I'm speaking life into your womb. Uchazvara mwana, uchamutakura, uchasekerera. God will never put you to shame. And God is not man, he cannot lie. Whatever he has spoken about upon your life, Mwara wambofa wakakunyadzisa again. Uchamutakura mwana, uchaitakura na numbo 9 months, uchabata mwana wako, uchatozonditumirawo mapicture kuti cheri kwaane ka niece or nephew. I prophesy good health. I prophesy a healthy pregnancy on your next pregnancy. And God has got you. Usambo chikisidzirwa kana kuudzwa kunza zviitike zvakaitika kwandiri mwana wamai vangu and ndane 2 vana. So I'm speaking life. Vauri kuda vacho vauri kunamatira kuna Mwari, he will open that door. Just keep knocking on God's door. Just keep knocking on that door. And I'm here if you need to talk. Yeah? I'll save your number and I'll just leave me a text, I'll save your number and I'll reach out to you, because are you on your own at the moment? Yeah, my husband went back to Zim, so I didn't take a phone. No, I'm gonna save your number, sis, and I will reach out to you. If you ever need to talk, text her, phone her, kana phone back na tu kuti tichemetese togona uchema, nokubatsira uchema msodzi ndokubasa kwangu ikoko. But you should never ever have to feel alone, and God will do it for you. You have to just keep trusting Muna Mwari. And God bless you. Okay, my love. Take care. Bye. Murikuona guys, you have to be really careful with your words. We're so reckless nemashoko. We're so reckless nemashoko. Nyaya ekubvunza vanhu kuti muchazvara rini, muchaita mwana rini, muchaita sei rini. Tofana kumboimira. Tofana kuimira, because we don't know what battles people are fighting. Look at this lovely young lady. She's on her own. Apa mwana ninga chikubvunza kuti uchaita mwana rini. Uri Mwari ero kundipa mwana kundibvunza kuti ndoita mwana rini. Let's be kind. Let's just be nice with the way we address people. It really, it sounds bad, but when I hear my stories, so it makes me feel like there's a sisterhood out there. We just hadn't been able to activate sisterhood. We should just be kind to each other. Daisy, my sister, Daisy, I really need to reach out to you because it broke my heart that you're dealing with this on your own. After Mwanafa, and I questioned my existence. I really did, zvakatombota kuti ndinyatsofunga mwana anokudza mari wokuti uri muroyo unodya vana wako ndosaka chibereko chako chisingagona kutakura mwana. Why would you even open your mouth to say things like that? I see people saying nasty things to people. Unoona mumwe munhu achiti dhimoni raakatakura iro. Some of the things zvandinoverenga pavakadzi vane mimba, I'm like, and it's not really, most of the time, sometimes unotoona kuti vamwe vakadzi vanenge vachitaura zvakadaro pane vamwe vakadzi. It's so unkind. It's not nice. Don't say things like that. It's not nice. We're all fighting different battles. As you can see, and the gynecologist are very neglectful, honestly. But that's what happens when you're in a foreign country. Unozvudzana. Mamoyo wambo uyane uchiti I can't even see. Because sometimes it tells you to bring people on video. I skundipa that option. And ndakatoudzwa kunzi chibereko chako chakaora. Aufe ukatakura mwana 9 months. I'm praying for you. I'm praying for Daisy, and I'm praying for this lady. God will restore
where whatever you've lost, it's a season of restoration. And as hard as this topic is, I find comfort. Oh, okay, sweetie. I find comfort in knowing, Kuti, you know, Mama Yona Daisy, God is hearing your prayers. Don't stop praying. Don't even worry, Kuti. I had those fears. I remember I would have nightmares. But Mwari sent you know, my angels, or vaingondi namatira, vanhu vaingondi simbisawo, vanhu vaingondi encourage all the time. And they prayed for me, and they would pray for me even when I didn't have the strength to pray for myself. And I remember ndakatumirwa this prayer. And to my baby. I would speak to my belly every day. Ndichinamatira mwana wangu kuti Mwari. And I remember ndakatomboita conversation na Mwari. Munoziva sezvokuti hausikugona kana kundamata, but mutara God me munombosvamisa sei, you know. And I told him exactly kuti okay, matora uyu, that's fine. Uchimutora ende wenyu ndosvama decide. But the next time yandichaita mimba, hamusi kubvumidzwa kutora mwana wamuchandipa, or vamuchandipa after this. I hope that, you know, and I had a conversation with God one-on-one. Because God has a really sick sense of humor. It's you know, it's something that I find very weird. And I even remember just for Mother's Day recently, I took my daughter and my son to my son's grave, Kuguara Giovanni. And for years I've been doing this. We've been going to Giovanni's grave near my daughter. And this year particularly was a different year for me because takasvika kugura kwake akandibvunza kuti mami who's this, ndikamuexplaina kuti brother yako akafa usati wazvarwa. Kana ndakambona mwana achishamba, mwana wangu akashamba, my brother's dead, akashamba. I couldn't console her. It was so bad. And then I had to explain, but it was therapeutic for me because she understood what death was, and she understood kuti kwankune mumuno. I always try to instill muvana wangu kuti vaziye kuti kamuni kako kankaripo. And for me it's not the case for many other women kuti vanokwanisa kuenda paguva kunotarisa pane mwana wake. For me I have that comfort yekuti kana zvakandiremera ndinoenda ndonogara paguva remwana wangu, you know, ndoisa maruva ndochema, and then hi Laurie, ndobva ikoko, maybe ndenda kufila better, you know, but I have a place to go. It was a closure thing for me kuviga mwana. It was such an important and significant part of my grieving. Ndakakwanisa kuviga mwana. There's another caller. Hello. Hello. Hi, my darling. What say, auntie? Tiribo, what do you say? Akumbeso contribution yangu ipapo. Ini ndakaita two vana. Vaiti vada kunosvika paextend kukambaira pai. Obva watofuma vakafa vanga vasingatorwari. Ndatoneendo kuti tina 43 right now recently. Handina kana kuzoita kana mwana chatochitukiswa. Nemwana wame yangu chewa ndakazvarwa naye anogara chitutuka kuti hai that's westa mwana ngomwa. Siyana nevana vangu. I know that pain. But ndakazvara. Kutozvara utenda nevana vangu kumba vapa extend kuda unokambaire. Vaingofuma vakafa. Ngatifambei vanhu family kwangu vati hatifambe. Saka ndakabva ndaita give up. Kuti ngoramba chimboita pain kuramba chingorwadziswa. Ngekuzvigarira. Ndiri munhu anotozviendera kubasa kwake. Ukandiona paparoti apa utombofungira kuti handakana mwana. Ndotozviendera kubasa everything, ndotobuilda imba yangu, ndiri kushanda, ndiri kune menyika, namba dzangu madzionedzi. Can you imagine uchitukwa nemwana wame yako kuti hauna mwana waingomwa? Kune varoora vakazouya zvotiitika vatozoti chii. Vamboti tete vasina mwana ngomwa. Oh my God. It's a part of life. Ndakambosvika pakuchema pakupfugama ndikati neMwari amundinzwo here. Imwandipe murume kana akadhivhosa kana akafirwa. Vese unongochongosangana unenge uri muva vanhu. Asi inini zvavari muvanhu kwete. Saka ndakavanhu kuzita give up. Nditori tena 43 years this year. Ndakasvika ndati pain nekuti kana ndikaenda ndikatarisa pakavigwa vana vangu. Oh my God.
you should rebuke that. Munofanira kuchiramba ngomwa haitobati mimba ichitakura mwana. And hapana munhu anokwanisa kukuudza kuti uri ngomwa asiri yeMwari, asiri yakakupai chibereko. That is not your portion. It will never be your portion. Iye ngaataure zvake, but ichocho hausiro mupanda wamakapiwa naMwari. Inini I sincerely believe kuti Mwari never gives us mutoro watisingakwanisi kutakura. I'm so sorry kuti you went through that experience yekuti mwana anosvika kumba wotombomuchengeta okambaira wozosvika pastage yekuti mwana akukambaira obva uraiwa. It sounds very, it's traumatizing and hazvisi zvinhu zviri easy. Munhu akadaro iye munofanira kumunamatira. Vana two vasikana zvichitaita bheke pakanaka kutopusha limba ndotoiziva but zvinozongoisa happening sevakashaya saka unozoti panguva ine yatakurarama ndakanamadza ndakaita give up nechechi ndakati aiwa Mwari hazvi kundinzwa ndikaenda ndizvigarire ndizviendere kubasa. No, never give up. If I tell you, I normally don't like to bring other people's stories, but my sister gave birth at 40. Ndambotaurwa na last caller kuti nguva yaMwari is always the best timing. Sometimes delayed does not mean denied. Ndogara ndichiudza vanhu izvozvo kuti Mwari vati chimbomira hazvireve kuti vabva vati hazvichafe zvakaitika for you. I think delayed is not denied. It's, if you really want a child, God will bless you. Just keep asking. And vanotaura zvekuti hanzi ngomwa wati munhu akadaro munhu atoxica ndewe kungoisa paside. Ungoziva kuti mwana wamai vangu ndinomuda, but kana paside mubhegi. Kumuda from afar. And every time she says that, rebuke it from your life, because that's not your portion. That is not going to be. Hazvisiri zvamakatarirwa naMwari. Haasi Mwari anokwanisa kutara kuti iwewe uri chakatu chakati. It's such a nasty thing to say kune mwana wamai vako. Handizivi kuti mashoko akadaro munhu anotomaburitsa sei mukanwa make achitomedza mate kuti hanzi ndiri kutaura zvakadaro. Anotobuda zvototi unototuka uri pavanhu, hauna murume, hauna mwana. Pane one of my cousin yakazonibvunza kuti uri kuvakirani? Ndini muchazotinetsa kana mafa imi. No, don't stop. Don't let it discourage you. Unfortunately, sometimes zvinhu zvakashata zvinotobva pane munhu ari padhuze. Ipava pacho kuri kutonzi mukada kunyatsonama. Sometimes kuti I know zvekufamba zvinoshanda, but sometimes kungonamata kuti Mwari kana pane zvandiri kufanira kuziva ndiratidzei. God will reveal chokwadi matrue colors emunhu kana pane zvakaitika zvasingafaniri kuitika Mwari vanongozviratidza. But then I believe kuti as much as it doesn't sound right sometimes kuna vamwe vanhu andinotendera kuti Mwari ane chinangwa nechinhu chese chaanoita muupenyu hwako, and kuti it was nice kuti vakakurwadzisai, but kune vamwe futi vakatozoreza vana mwana uzofa kana ane 21 kana kuti atoroorwa and stuff like that. And zvinorwadza. It doesn't take away the fact kuti makarwadziwa, but ndinoona sekunge Mwari anenge ane chinangwa. But zvokunzi munzi muri ngomwa zvirambe rambai. I think pane story muBible ndiani uye akazvara chembera mukadzi wani ndihana. Pane munhu akazvara atokura mukadzi mukuru chai. And nyangwe imo munyika dzatinogara I think munotonzwa mastories emu kana maindia chaivo vanozvara vari kuma60. Saka izvo kunzi muri chakati zvirambe. Ndakaverenga kune imwe recently right now at age of 50 akaita mwana. Macelebrity enyaya vari kuita vana na Janet Jackson vakaita vana kuma50. Saka don't be discouraged. And your sister ndoda kutoinamatirawo kana ndirini. I need to pray for her, because that's not a nice thing to say to your sister. Sarah, hanzi ndi Sarah. Yes, Sarah. My sister anogara achingozvitaura each and every time. Chana nevana vangu ndinambokudoti ndofirwa ini. Wamufunge hakusi kuapairwa. No. Kuti nhaini ndi Mwari uya mutore mwana uya. Saka ndakutya. Saka pane pandakamboti ndichingoita mwana. Zvino murume umu ndandidi ndoda hangu munhu akaramba. Asina mukadzi kana akafirwa uyoyo. Zviri nani. Kwete kuti unoitswa mwana nemurume munhu hapana kuinzwa kwaunoita. Saka muno kunyika yatiri nongochingosangana nevanhu vasina nebasa resu varume vanhu. I know God will do it for you.
inini I'm a strong believer because ndakambofamba nayo rodeo ndinotenda kuti ndinonyatsoziva kuti kana Mwari azoda kunyadzisa hanzi every test God will turn into a testimony, every mess God will turn into a message. That message will come through for you. Ngoramba makashinga pana Mwari pese panongoti musi anongovhura muromo akachiti ngoma ipapo kubva waudza munhu kuti I rebuke you hausi Mwari wewe kuti haisitombori portion yangu yauri kunitambidza iyoyo. Because sometimes mukutaura I'm a strong believer kuti mashoko ane simba, saka kubva watogara watoudza munhu kuti makasa izvozvo hazvina kumbobvira zvanyorwa mumabooks angu. It's not my portion, that's not part of my story. Handisi ngoma ende zvinotorema kutaura kuti munhu anovhura muromo wakachita zvinhu zvakapusa kudaro zvinorwadza cause ndaimbosvika paextend yekuti ndaitadza kurara but izvinezvi my sister ndakazviudza kuti ndozvanditori saka ndinofanira kutongorarama nezvandiri ngandizvifadzi. Exactly. Ndotofara ndotosimba kutofachukira nekuku asi munhu akakuona wakasimba anokubvunza kuti naiwe iga wasimba ukaonda ukasimba ndakazovabvunza vanhu ndakati naini mudoti ndiraramire nyika yekupi kweko kusimba kwangu kunaini muri kudya chikafu chekumba kwenyu here? Aiwa zvinenge zvichivanetsa kuti why haana mwana but zvinhu zvake zviri kumufambira. My sister aitry zvinhu zvangu inini zviri kutondifambira. Izi single lady yacho isina mwana yakasvika pakutenga payo iri kuvaka ine mudzi yawo asi mumwe munhu akazombuda muromo kuti ndemichazotinetsa kana mafa muchamuka chipoko. Amufe makamuka chipoko, we rebuke them. Iyo kana vachida kumuka chipoko ngavaite maghost. Imi mamumbofa makamuka chipoko. Dai Mwari akaramba achiwedzera pamuri kuvaka ipapo Mwari ngavake nemi. Dai Mwari akati kupai futi rimwe simba muvake futi imwe imba vanyare. Vari kuti kupai makombore. Ameni ndo contribution yangu kana tichimbonamata dai kwainzi riri gurupu revanhu vakadaika ndaikwanisa kurivhura tichikwanisa kunyaradzana. Aiwa now that takuona kuti takawanda hatisi vashoma tichari organize totorivhura iroro vanhu vauya kuzochema vouya kuzochemera ipapo. At the end of the day hakuna munhu ega akatigadzira Mwari chaiye haamboti pamukana wekuziva kuti tinozvarwa rini kana kuti tichafa rini. Saka munhu wenyama chaiye hakwanise kutitarira upenyu kana kutinyorera. And I believe the author ndiMwari. Munhu ane peni chaiye ndiMwari. Vamwe vese havo ratongowo drama idzungu ravanenge vachitarega vaite dzungu ravo vari ikoko. But thank you so much for sharing your story. And sis, if you ever want to have a child, God will open that window for you. Don't give up. Musambofa rambai muchishingirira. Murare zvakanaka. Thank you. Oh my God, guys. You know, some of these stories, when you hear them, you just think, munhu werudzi anenge achitaura zvinhu zvakapusa kudaro zvekuti hanzi ngoma. What? To your own sibling, mwana wamai vako. Zvakaoma. Kana pasina ari kuda kufona. I literally just thought this was like a topic that's been on my heart for the longest time. And it's nice to know kuti handisi ndega takawanda tikuenda through zvinhu zvakadaro who have been through that. Kune vachatoendawo through that. Mongovaudzawo kuti kune mamwe masisters ariko kunze uko that you can fellowship with together. We can help each other. We can walk through this path together. Because zvinhu zvinorema chinhu chakaoma stereki kuluza mwana. And I think people take for granted. Pai patonzi makorokoto ndakazonyatsozvinzwisisa kuti haya makorokoto anonyatsoreva kuti makorokoto zvishuwa because paunenge wafamba napo nepacho paunobuda napo inyasha dzaMwari kuti uzoenda kumba nemwana. It's really God's grace. Kune vanhu vese vafona, thank you so much. And I hope God restores your faith in him, and I hope God will bless you. Kune vese vari kutambudzika nembereko, I speak the blood of Jesus upon your wombs. Kune vese vakarasikirwa nevana, I speak the blood of Jesus upon your life. Kune vari kuchemera vana, vari kuda vana, Mwari ngavakuropafadze, ngavanzwe munamato enyu. It was just really nice and therapeutic to come and speak about something that I've been through, that I think a lot of women have been through and never had the opportunity to speak about. But yeah, saka ndakutiza. I know hanguti handisi SIS MELLY, but I think ndazama. And now ndatuka, guys. Kondatuka iraskana. Handina munhu wandatuka, musikufarawo neni kuti ndatopedza live ndisina kumbotukana na anyone. Are you doing the TikTok? It's a live. Are you doing the TikTok?
I'm on Facebook Live. I'm not on TikTok. I wish I was doing a TikTok. Gianna, can you move from my camera? Thank you, Sly. Dadi chingwedza zvinotyisa zvema life izvi. Ina ndozvijara nditombozoti Smelly vanozvita sei. Pane munhu atomboya akadao kanda ka comment. Oneo dangwe rangu zvari kuita. It's not a TikTok, Gianna. Saka, thank you so much for sharing, Jubilee. It was actually really nice. Kungotaura nevanhu kungoya zokurukura so. Thank you, my mofano zvisati vakanaka kando saka vari kuramba vachiya pakamera vanoda kuti vanofarira zvema TikToks nemakamera izvozvo zvindo zvavanofarira. Thank you, my tower. Sisi vari kufunga kuti TikTok vari kuto vamusikona kuti vari kutofara ndo zvavo zvavanoda izvi vari kutonakidzwa. Take a picture of my mom. You're taking a picture of your mom? I'm busy. And everyone's gonna love the picture. And I'm going to Thank you, Daddy. send it to everybody. Are you gonna send it to everybody? Saka, yeah, so I hope next time ndoyo nchamboyone topic dzemjolets. And those are not that but I thought this was a really good topic for us to have. We definitely needed to talk about this. You're gonna wake your brother up. Can you not do that? I'll sit down. I'll take a picture with you in a second. Let me just finish. Okay. Yeah. I need to take a picture. Thank you. Saka ndati ya ndisandatiza. Anditamboita na sorry matiregerera. Vaya vakatenga matickets vangu vakabhadhara madeposit avo ekuya ku ball yedu kunenge kwakapfekwa maball gowns tichidya zvinonaka. Menu yakagadzirwa ikoko guys. Si venue racho guys kuita kunge munhu ari kunochata pamwe Smelly vari kuzochata kuball. Saka musasaririre. Musatombosarira zvenyu. Kune vakabhadhara mari dzavo madeposit. My full payments angari due on the 31st. Thank you so much. Inonzi seliwe. Ndizvo ndataura chaizvo seliwe rakanaka steroro futi. Ini ndo pandotobira mazita pana. Thank you mamoyo. Kune vari kuya kuball kana mama akabhadhara madeposits enyu, my full payments angari due musi 31 nezuro. Saka ndachikumbirisa kuti kana muchiri kuuya mubhadhare mapayments enyu mopedzesa. Kana musina kupedzesa tongoziva kuti makangodonota enyu mari kudiaries tokutendai nekudonota kwamakaita. But if you're hoping to come, please make sure that you've made your payment in full. I want to thank each and every person who called to speak because hazvisi nyore kushare topic yako nevamwe kutaura zvinhu kubaya moyo to that extent. Hazvisi nyore tokutendai because muri vanhu vedu. And hanzi naSis Melly kana mukunyatsoda sorry chaicha yemashuwa huyai kuboye diaries. Vada kunyatsokupai sorry chaicha yemashuwa. Millie, I'm glad she made you smile. Vanoda zvecamera kanisisi. Vanoda zvecamera zvisingaiti. Thank you, Miracle. Mafuta please. Kune vaya vari kuda mafuta. Asikana hamusikaona kuti skin yangu yaimprove mazuva here veduwe. Mafuta SIS MELLY wangu. So kune vada kutenga mafuta please upas for UK people only. For UK people only. Send us a WhatsApp. Mafuta ariko. Yeah, it was a really nice topic. And to those of you who didn't have the chance to speak, who actually are going through this, please feel free to come into my inbox. I've been there. I've got a few groups that I can recommend if you don't want to speak to me specifically. Pane group rechirungu hazvinabasa kuti uri munyika ipi vanobatsira. Vakadziwa vakandibatsira sterek when I was going through a difficult time. SIS MELLY vari paban. Tichamboona kuti tombovabhana for how long. Vakaita musikanzi wanoziva kaisa hatitauri navo munongoona taura tati ibvai palive kana kuti tinongovadzimira magetsi. Saka magetsi akaenda but hanzi kana muchida sori yenyu mutoya kuHaiti. Mukatenga mafuta mukaya kuHaiti. Pane ziapologies ravarodawo kupfekera. Daisy, definitely I will I'm not gonna watora phone number yangu. If you haven't taken my phone number, let me see if I can message you on Facebook. Woya ku WhatsApp chaiko. Woya ku WhatsApp and then we can talk. It's been a pleasure.
Thank you for being kind, guys, and not saying nasty things, because nothing than chopping the filling station. Ndozona ndabuda kuti group nzoku ndapinda filling station, but I said to myself I was going to compose myself because this is a topic that was so important and so close to my heart, and I didn't want to ruin it. Ndofunga ndichapiwa makuru kuti nanti S because ivo vazvijaira izvi, ina ndatombozvijaira ndandichitotya ndatongoitawo zvongoti anti S nhasi ndokumbirawo ndimbopindawo live since SIS MELLY vari pasabbatical. Hi Kudzi, how are you? Sa ndikapiwa mvumo yekupinda kubva kuti ndikanzi mboitawo live ndinogara ndichingogara kuterrace. I'm normally quite in the background. Kana kuti munondiona paningirikini. Thank you, Leah, for accepting our apology. Honestly, she does not mean to offend anybody. Mukangoziva kuti munhu wenyama zvinotibatsira. And maitawo vati hanzi kubo vane surprise. Ndanzi ndikudze kuti kune surprise sapra. Saka mototanga kutotenga matickets asikana muuye. Because mucharuzirira indoda zvinhu. Andiselina. Zvakaoma zvamuna kuona kuti ndandadzurwa nandautaura wedhisina kukwana, but ndadzurwa vhudzi pano. Ameno munhu atoya akati watotanga nekubhohwa apa ngasati tombonzwa ndiroda kuti asi madiaries munozviitire. Ndimi munokanganisa sisi vangu mapasi chese panapa. Maita basa sisidadi. Tatenda, the tickets are £55. That includes your food, your entry, the entertainment. It's going to be absolutely fabulous. Trust me, they've got loads of stuff lined up for you. Tinase belebe koko kana mchimuziva munhu anoita kuti party ifaye kufaya chako. Well done, Sis Cherry. Love you too, Tetes. Love you so much. £55, chet. And I promise you it will be a night to remember. We're going to have so much fun. It's the first of the UK Diaries Ball. So hopefully we do magical things and we keep having more. Sichanakidza. Shinenge zvakadirwa sugar. Atisi kutomboda noise koko tukungoda kufara chet. Kufara ndakatoona nzwisa address randiselina guys zvinoda kuti mungozozvonera tidi vanhu vanozoudzwa atizokona pa live muchikomenta ma outfits ingouya ikoko kana muchida kuita Al Jazeera muchida kuita CNN mungouya ikoko munyatsotora ma live pictures mo comment zvakanaka because andiselina dress ravaroda kupfeka guys SIS MELLY ndora ndisiri kuona vari kungowanda naro mukoma Gordon wakatoenda kuteki kunotenga suti yavo tozoya ku next one. My boys uyai kana asikana tifare naye uyai timwe doro ndokutengerai drink mukaya ndokutengerai drink tonyatsofara. Mukoma Gordon wakatoenda kunosonesa suit kunze kwenyika saka mukasatouya mucharuzirira mino zvenyu. But yeah, the ball tickets are £55. They're hoping to round up. So if you wanted to still buy your ticket right now would be the best opportunity. Oh, Susan, hi. So there's SIS MELLY Diaries Ball on the 24th of June in Birmingham. And the tickets are £55. It's a black tie event. Hands help me welcome our newest presenter. Imandiselina munotukisa nema diaries. Munoza ndorara nebhutsi randiselina. Ndashaudwa panapa nema diaries. Ini ndiriwe filling station ngandizogona kuseka kunge mimi na SIS MELLY. Munozondona ndapinda mu filling station ndakuzhamba zvino. Motoshaya kuti zviri kufamba sei. Ini ndobva ndaridza mhere kandiri last born. Munongoziva ma last born takajaidzwa. Ndobva ndaridza mhere kuikwesemura mhere zvokuti ndozobuda kana kuzimu celebs kumavira kurewa chimwana chaiye chakazhamba. Indakauya ingangozoita nyaya because zvekuzodzoka maya. Ini ndikauya ingazongoita nyaya. Siko shamwari uya. Naiwe SK uda ndikuvideo call kuti zvite sei? Uda kuone ichi, uda kutiratidza zvauda kutiratidza naiwe. Nawe SK naiwo SK uri kuda kutiratidza chii? Ini ndiri kutaura video call you for the why.
SK, if you want me to video call you, send me 5,000 pounds. My enemies are after me. Tango to Miramari. Hello, SK, can you please put 5,000 pounds in my account? I video call you. No problem. You want video call? Put 5,000 pounds. I'll video call you. Just your 5K, my guy. Put your 5K forward. I'll video call you. Jaro father diaries. Munongo ya pana ba mchitu kuna SIS MELLY video call me. Tisire 5,000 pounds kuda mari ma drinks kuboko. SK. Yeah, saka hanzi ma tickets vari kukupai ka window kekuti mupedzise kubhadhara. Exactly tendai Lorraine. Munhu ngaatumire mari yake. Send your money first. Money. Our enemies are after us. Our sister is in prison. SIS MELLY needs to be bailed out of prison. 5,000 SK and I'll video call you. But yeah, Saka, SK, please, you call me first. Please put 5,000 pounds first. I need to rescue my sister. She's in prison. She's been imprisoned by the admins on this group. You put your 5,000, I call you. I don't know what you want a phone call for, but I will call you if you give me 5,000 pounds. Saka, hey, nanshaura nyebo. Sakachi, muve ne mani rakanaka. Regendi mbono itiswa zve TikTok. Ndakumboneta zve TikTok na sis Gigi. Vari kudaita TikTok. Are you ready for the TikTok now? Sis Gigi, wadakumboneta zve TikTok. Thank you so much, guys, for being kind. Hopefully, I can come back again and we can hang out again. Ndakumboneta TikTok. Tovaziva zvakwewo days ana SK ya. Hands with Chirugu SK. SK, yes. Put 5,000 pounds. I video call you. I said yes, but you need to put 5 grand. I need to bail my sister out. She's in prison. She's been imprisoned. She's not allowed to come on Facebook. So if you give me 5K, I bail out my sister. Then we talk. But move any money, rakanaka, guys. Ndakwenda kuno itiswa zve TikTok. Nekunotsvaga hembe yekubhoo because kana maitawo chaiwo ndofunga dhirezera vakatirongera. Guys, tichaonera. Ndikutotsvaga maimunya. I think ndoda kutomboti maimunya vandisonerewo hembe because yo ndingasara. Ndikungoona hembe dzamaimunya everywhere paFacebook. Ndotombonotsvaga maimunya. Ndoda tombonokumbirana mari kuzororo. Because ndofunga ndichatonida coffee ndichafa nemucheno. Kunenge kwakafiwa. Tutoda mapolisi kuzororo because kunenge kwakafiwa nemucheno kubhoo. Ndakudza kuti ngoma Gordon wakatoenda ku overseas. Ndikuzoti kuChina irana kuti kuteki kwakaenda unosonerwa suit na designer. Saka hamusi kuda kusaririra veduwe. Please pay for your tickets to the ball. Tosangana ikoko tonyatsona na face to face zvisiri zvepakamera. Ndakunyatsoenda manje. Muve nezuva rakanaka. Thank you so much. Enjoy the rest of your evening.